In the purport, Srila Prabhupada states that the more we discuss the opulences of Lord Krishna, the more the universe becomes purer and purer. В пояснението Шрила Прабхупад казва, колкото повече говорим за достоянията на Бога, толкова повече Вселената се пречиства. So this is the formula for perfection. Това е формулата за съвършенство. Everybody in life is aiming at perfection. В живота всеки се стреми към съвършенство. The problem is that almost nobody knows what perfection is. Проблемът е, че почти никой не знае какво означава съвършенство. But here Srila Prabhupada says what that is. Но тук Прабхупад казва какво е това. And it's very simple. Това е много просто. But Prabhupada, in discussing Krishna consciousness, he would say that it is an open secret. Обсъждайки Кришна съзнание, Прабхупад казва, че това е една отворена тайна. What does that mean, an open secret? Какво означава това, отворена тайна? How can something be open and at the same time be a secret? Как може нещо да е отворено и същевременно да е тайна? So we can understand that just in this one sentence. И ние можем да разберем това просто в това едно единствено изречение. The more we discuss Krishna's opulences, the more the universe becomes purer and purer. Колкото повече обсъждаме великолепията на Кришна, толкова повече Вселената става все по-чиста и по-чиста. This is very easy to understand. И това е много лесно да бъде разбрано. The language is clear. Езикът е много ясен. So it's open. И така тя е отворена. But it's also a secret. Но същевременно е тайна. In that mostly nobody is attracted to talk about Krishna. Защото почти никой не е привлечен да говори за Кришна. So the secret is the taste. Тайната това е вкусът. Here it is. It's very clear. Тук е посочено много ясно. But who will do it? Но кой ще го направи? The only ones who can do it are those who have taste for hearing and discussing about Krishna. Единствените, които ще го направят, са тези, които имат вкус към слушането и повтарянето за Кришна. Otherwise, if there's no taste, then mechanically you can't do this. Иначе, ако няма вкус, механично просто това не може да стане. You see? Mechanically, it will become tiresome. Ако това се прави механично, то ще стане отекчително. So, Ramananda Roy, in his talks with Lord Chaitanya, he was, at the end, he was asking a list of questions that Lord Chaitanya asked. В дискусиите си, разговора си с Бог Чайтания, Рамананда Роя му задава поредица от въпроси. And one of the questions concerned taste. И един от въпросите засяга вкусът. So Ramananda Roy said, there are basically two kinds of taste. И Рамананда Рая казва, че има два основни вкуса. And he gave an illustration, an example. И той дава пример, илюстрация на това. Involving trees and birds. С дървета и птици. So he mentioned two kinds of trees, the neem tree, nimba tree, and the mango tree. Той посочва два вида дървета, нимба и манго. And two kinds of birds, the crow and the cuckoo. И два вида птици, гаргата и куковицата. So the crow likes to eat the bitter fruit of this nimba tree. Враната обича да яде горчивите плодове на дървото нимба. And the cuckoos, they like to eat the mango, the sweet mango. А куковицата обича да яде сладкото манго. So Ramananda Roy said there are basically these two kinds of tastes.
И Рамананда Рая казва, основно има тези два вида вкус. And using this as an example, an analogy, in human society, there are those who are drawn to hear about and discuss dry, materialistic topics. Използвайки това като аналогия, в човешкото общество съществуват хора, които са привлечени от това да дискутират сухи материални теми. So they're like the crows. Те са сравнявани с враните. And the devotees on the other side, they are like the cuckoos. А преданодадените от друга страна, те са като куковиците. So they have a taste. Те имат вкус. Huh? It's like a cuckoo will never go to the bitter mango tree, the bitter nimba tree. Също както куковицата никога няма да отиде при дървото нимба, което е горчило. He has no interest. Тя не се интересува от това. Even if there is some advertisement. Дори ако има някаква реклама. That today we're having a special offer. The nimba fruits are we give them out for free. Днеска имаме специална оферта с вас, даваме безплатно нимба плодове. The cuckoos won't go there. Куковиците няма да отиде там. They are only interested in the sweet taste of mango. Те се интересуват от сладкия вкус на мангото. So similarly, those who are devotees of the Lord, just as this sentence is saying, they want to discuss about Lord Krishna's opulences more and more and more. It is natural to them. По този начин, по същия начин, тези, които са преданодадени на Бога, както се казва в това изречение, те са привлечени от това да дискутират все повече и повече за достойнствата на Кришна. And if someone is inviting them, over here we're going to talk some mundane gossip, some prajalpa. И ако някой се опитва да ги привлече, елате тук сега ще говорим интересни теми, някакви глюки и праджалпа. Some new rumors. Нови слухове. Some latest scandals. Последния скандал. Some fault finding. Намиране на недостатъци. Devotees are not interested. Преданодадените не се интересуват. They won't go. Like a cuckoo want to go to the nimba fruit. Те просто няма да отидат, както куковицата не иска да кацне на нимба дървото. Simply no interest. Просто няма интерес. So, therefore, devotee association is so potent. Затова общуването с преданодадени е толкова силно. Мачита маката прана бодhiyantас параспарам катаянтас chamam nityam tushyanti charamanti cha. Lord Krishna says, their only satisfaction, their only bliss is in talking about Krishna. Кришна казва, тяхното единствено удовлетворение, тяхното единствено блаженство е да говорят за Кришна. And that constant talking about Krishna, then that attracts Lord Krishna himself personally to their association. И това постоянно говорене за Кришна, това привлича лично Бог Кришна в тяхното общество. The Lord says in the Bhagavad Gita specifically that he endows such devotees with transcendental knowledge. Бхагавад Гита Кришна казва, че той дарява тези преданодадени с трансцендентално знание. He connects them to his own buddhi, his own intelligence. Той ги свързва със своята собствена интелигентност, будhi. The Lord's buddhi. This is his master plan for the whole universe. Интелигентността на Бога, това е неговия цял план за цялата вселена. There are two kinds of plans in this universe. Има два вида планове в тази вселена. One is the plan of Maya, the other is the plan of the Lord. Един е плана на Мая, другия е плана на Бога. The plan of Maya is that you enjoy your senses like a dog or a cat. Плана на Мая е наслаждавай се телата си като кучетата и котките. And then you lose this human form of life. И тогава загуби тази човешка форма на живот. And go down. И слез надолу. Into some low, nasty species. До някакви нисши и отвратителни форми.
And in this way we have to take many, many, many more births in this material world before we get another chance at this human form. И по този начин трябва да се родим много пъти като нисши същества, докато стигнем отново до човешка форма. So this is Maya's plan, to push the living entities down. Това е плана на Майя, да натиска надолу живото същество. Krishna's plan is to deliver them from this cycle of birth and death. Планът на Кришна е да освободи живи същества от този цикъл на раждане и смърт. Yada hi dharma shaklani bhavita bhara. Therefore he's coming again and again and again to this material world. Затова Кришна идва отново в този материален свят. And he himself personally speaks Bhagavad Gita. И лично той говори Бхагавад Гита. And he performs wonderful transcendental activities. И той извършва прекрасни, удивителни трансцендентални дейности. And so his appearance, his instructions, his activities give us transcendental subject matter. И неговите дейности, неговите инструкции ни дават трансцендентални теми. His holy name gives us also transcendental subject matter, transcendental vibration. Неговото свято име също ни дава трансцендентална тема, трансцендентална вибрация. Which is handed down the Guru Parampara. Която слиза по Гуру Парампара. So that we can together as devotees hear about Krishna, discuss about Krishna. Така че ние заедно като преданно дарени да слушаме и да говорим за Кришна. And again Krishna says, if you do this, then I am there with you personally. И тогава Кришна казва отново, ако вие правите това, тогава аз съм с вас лично. I appear in the heart. Аз се появявам в сърцето ви. And I destroy all darkness. И аз се разрушавам цялата тъмнина. I give by my presence, my own presence, all transcendental knowledge. С личното си присъствие аз ви давам цялото трансцендентално знание. Tesham evanukam partam aham agyana jamdama. Srila Prabhupada used to say always that devotees are not in ignorance, never. Шрила Прабхупад казва, че преданните никога не са в невежество. Although big intellectuals, big Mayavadi philosophers, they may say, oh, these devotees, what is their knowledge? All they do is talk about Krishna. Въпреки че големи философи, Майавади философи имат такива изказвания. Какво правят те преданно ден? Само говорят за Кришна. But they don't understand that Lord Krishna, he is the very form of transcendental knowledge. Но те не могат да разберат, че Бог Кришна, той е самата форма на трансценденталното знание. All this search for knowledge around the world in different disciplines, different directions. Ultimately, what are they looking for? Only Krishna. Всички тези изследвания на знанието в различни насоки по целия свят, в крайна сметка, какво силят те? Целта е Кришна. So this is Lord Krishna's plan. He's coming, he's not taking trouble, but we can think like that. He doesn't have to come to this world, but he comes. Why? So that we will hear about him, we will chant about him, we will discuss him. И това е което Кришна прави. Той поема тази, не може да се каже неприятност, но дори така да го погледнем. Той слиза в този материален свят и извършва дейности, така че ние да говорим за него и да слушаме за него. And in this way, we become included, we become part of his great plan to deliver the living entities. И по този начин ние се включваме, ставаме част от неговия колосален план за освобождение на всички живи същества. By discussing about Krishna, just by doing that, the devotee is liberated. Просто като дискутираме за Кришна, план за освобождение на всички живи същества. By discussing about Krishna, just by doing that, the devotee is liberated. Просто като дискутираме за Кришна, преданните се освобождават. But moreover, even more than that, дори повече от това, is that, like it says, Tushamticha Ramanticha, he's satisfied. He feels happiness from this talks about Krishna. Това, което се казва Тушантича Рамантича, той става удовлетворен, той чувства щастие от тези разговори за Кришна. So naturally, he goes forth into the world of suffering souls, and he tells them about Krishna also.
По естествен начин той върви напред по пътя към обусловените души и им говори на тях също за Кришна. Srila Prabhupada says this is the natural result of experiencing the bliss of Krishna Katha. Шрила Прабхупад казва, това е естественият резултат от това човек да се ангажира в Кришна Ката. One who has this taste, he or she will preach. Този, който има този вкус, той или тя ще проповядва. And others will gather round to hear, because it is so nice, so nectarian. И другите ще се събират около тях, за да слушат, защото е толкова нектарно, толкова хубаво. So actually it's this nectar that's the secret. Всъщност този нектар е тайната. You see, we can understand like in this way. It's open. It's open. Yeah, just talk about Krishna. Hear about Krishna. Можем да го разбираме по този начин. Това е отворено. Говорете за Кришна, слушайте за Кришна. That will purify the universe more and more. Това ще пречисти Вселената повече и повече. More and more living entities will come to hear. Повече и повече живи същества ще дойдат да чуят. And then they will discuss, they will chant. И след това те ще дискутират, те ще мантруват. They will become devotees. Те ще станат правилно отдадени. And then by the vibration they make, even more will come. И чрез тази вибрация те правят още повече да се присъединят. Bigger and bigger circles of devotees. И по-големи кръгове от правилно отдадени. Until finally the circle reaches the edge of the universe. Докато накрая кръгът достигне кръговете на Вселената. And then the universe is the spiritual world. И тогава Вселената става духовна Вселена, духовния свят. So this is the open part. We can understand this explanation very easily. Това е отворената част. Това обяснение може много лесно да го разберем. But what is difficult to understand is the nectar. Но това, което е трудно да се разбере, това е нектарът. You see, that you don't get intellectually Това by understanding words. Това не може да се схване интелектуално, просто чрез разбиране на думи. And it's the nectar that makes the whole thing work. А нектарът е това, което кара цялото това нещо да работи. You see, some people may gather together and talk about Krishna. Някои хора могат да се събират заедно, да говорят за Кришна. Mayavadis, sometimes they're doing that also. Майавадите също понякога правят това. Or materialistic people, sense enjoyers like sahajyas. Материалистите, такива, които наслаждават сетивата си, като са хаджиите. So they may gather and talk about Krishna, but this amrita, nectar is not there. Те може да се събират, да говорят за Кришна, но тази амрита, този нектар не е там. You see, amrita, this word is very good in Sanskrit because it actually means amrityu, deathless. Амрита, тази дума, санскритска дума е много подходяща. И мритю означава безсмъртен. So the real nectar, you see, it cuts us free from this mortal body. Истинският нектар просто ни отделя от това смъртно тяло. If you drink that nectar, then you give up, you lose this illusory dependence on the body. Ако пиете този нектар, вие просто загубвате тази илюзорна зависимост от това тяло. See, now we are thinking, due to Maya, that our life depends on this body. Сега, поради Мая, ние си мислим, че нашият живот зависи от това тяло. Everybody thinks like that. Всеки мисли по този начин. You see? Although intellectually we may, I'm not this body. Въпреки, че интелектуално ние можем да кажем, аз не съм това тяло. But factually speaking, when this body demands that we serve it, we do it. Но практически погледнато, когато това тяло изисква нещо да правим, ние му служим. Because we are illusioned to think that my life is bound up with this body. Защото ние сме в илюзията да мислим, че животът ни е свързан с това тяло. I can't live without this body. Аз не мога да живея без това тяло. So when one is really tasting nectar, then that illusion
is dispelled. Но някой, който наистина вкусва нектара, тогава тази иллюзия се разпръсква. The devotee, in Bhagavatam, so many verses are there. The devotee who's established in transcendence simply becomes an observer of this body. Бхагаватам има толкова много текстове. Там се казва, че този, който установява трансценденталността, просто става наблюдател на това тяло. You see, just like we can observe this cup. Също както можем да наблюдаваме тази чаша. Now, we don't think that, my life depends on this cup. Ние не мислим, моят живот зависи от тази чаша. If somebody insults this cup, you nonsense cup, or hits it like that. Ако някой обиди тази чаша, тази глупава чаша, или пък я бутне по този начин, then we're not becoming shocked. Тогава ние не се шокираме. We're not thinking that I've been insulted, I've been hit. Ние не си мислим, аз бях оскърбен, аз бях ударен. It's the cup. Who cares about the cup? Просто чашата, кой го грижи за чашата? So this is what it means to be an observer. Това означава да бъдеш наблюдател. I'm the observer and that is the object. Това е наблюдателя, а това е обекта. So when one is actually tasting the nectar of Krishna consciousness, този, който вкусва нектара на Кришна съзнание, and is established in transcendence, и е установен в трансценденталността, then he sees his body just like the cup. Той вижда тялото си също както тази чаша. He sees very clearly, I am not this cup. Той вижда, аз не съм тази чаша. Or there's another example. Има и друг пример. Explaining the same thing from a different point of view. Същото нещо обяснено от друга гледна точка. And this example, I'm sure Bulgarians can understand. Аз съм сигурен, че българите ще разберат този пример. When someone is drunk, когато някой е пиян, on this Saturday night, събота вечер, people get drunk. хората се напиват. So, drinking slivovitz. Пият сливовица. So then they're no longer conscious of their clothing. Те повече престават да бъдат осъзнати за техните дрехи. You see, they may fall down in the dirt to get all dirty. Могат да падат на земята в мръсотията, да се измърсят. Their clothing may be ripped. Могат да се изкъсат дрехите. From drinking and fighting. От пиене и биене. Or even they may have taken all their clothes off. Може направо да си съблекли дрехите. Being so drunk. Ако са много пияни. But they don't notice. Но те не забелязват. They forget about their clothes. Напълно забравят за дрехите си. So similarly, a devotee who is intoxicated by hearing and chanting the nectar of Lord Krishna's holy name and his instructions and his lila. По същия начин преданно дайна, който е интоксикиран от святото име на Кришна, от обсъждането на неговата лила. Then he doesn't notice this body anymore. Той изобщо не забелязва това тяло. He doesn't notice the pleasures and the pains. Той не забелязва удоволствията и болките. He doesn't know when someone is insulting him. Той не знае, не усеща, когато някой го оскърбява, не разбира. Criticizing. Той не знае това, какво е да критикуваш. Because he's not conscious of the body. Той изобщо не осъзнава това тяло. So this is the real meaning, amrita. Това е истинското значение на амрита. Deathless nectar. Безсмъртен нектар. So, as long as we are still bound up in this body, докато ние сме оплетени в това тяло, as long as we're still very sensitive to this body's so-called needs, докато сме много, така се каже, разумни в това тяло за неговите нужди и за... Gorgeous yawned. So I have to speed up the class because I'll start sleeping soon. Говоря просто за да спива, затова трябва да говорим по-бързо. Okay, so that's the sign that we have to bring the class to an end.
Това означава, че трябва скоро да свършваме. Anyway, so when we are very sensitive to what Prabhupada called the unnecessary necessities of this body. Когато ние сме много чувствителни към тези, както Прабхупад ги нарича, ненужни нужди на тялото. Because this soul doesn't need this body. Защото душата не се нуждае от това The тяло. soul needs Krishna. Душата се нуждае от Кришна. But when we have forgotten Krishna, then we need this body. Но когато ние забравим Кришна, тогава ние започваме да се нуждаем от And тялото. that's called Maya. И това се нарича Майя. So, so as long as we're still sensitive to the needs of the body and the need of the mind, Докато ние сме осъзнати за нуждите на тялото и нуждите на ума, чувствителни към тях. and we're sensitive to how other people are looking at our body and what they're saying about it, Докато сме много чувствителни към това, което хората виждат в нашето тяло и това, което казват. then what does that mean? Какво означава това? It means you're not tasting Amrita. Това означава, че вие не вкусвате Амрита. So you may be tasting something, Може би вкусвате нещо, but it is not Amrita. но не е Амрита. It is not deathless nectar of Krishna consciousness. Не е безсмъртният нектар на Кришна съзнание. So then what must we do И какво трябва да направим, if that is our condition? ако това е нашето състояние? And we have to cultivate that taste. Просто трябва да култивираме този вкус. What we should not do is go on, as we have been doing for so many births, cultivating this bitter nimba fruit taste. Това, което не трябва да правим, е това, което сме правили милиони раждания, да култивираме този горчив вкус на нимба. You see, this is the first step. We must be determined to give that up. Това е първата стъпка. Първо трябва да сме решителни да изоставим това. This bitter taste of dry materialistic knowledge Този горчив вкус на сухо материалистично знание is all based on the false ego. е основан на фалшивото его. See, dry materialistic knowledge, it starts with the idea, the conception that what I perceive with my senses and what I think with my mind, this is the ultimate proof of anything. Сухата материалистична концепция започва с схващането, че това, което аз възприемам с тези сетива, това, което разбирам с моя ум, това е доказателството за всичко. Alright, so Shastra is saying something. Добре, Шастра казва нещо. But really, more important is what I see and what I think. Но наистина по-важно е това, което аз виждам и това, което аз мисля. This is again, it's the same thing. I'm talking about these so-called needs. Това отново, това за което говорят, така наречените нужди. When the life is bound up in the body, when we're thinking, I need my body. Когато живота ни е така оплетен с тялото и си мислим, аз се нуждая от това тяло. Then this is the concept of knowledge. Това е концепцията за It знание. comes with that bodily concept. Да, това идва с тази интересна концепция. That yes, what I see with these eyes, Това, което аз виждам с тези очи, that is reality. това е реалността. Finally, ultimately. Край, последната дума на реалността. Okay, so Bhagavatam is saying something about some spiritual world somewhere. Да, Бхагаватам казва нещо за някакви духовни светове някъде. But I don't see that. Но аз не го виждам това. So it's very nice ideas. Това е много добра идея. But finally, what's real is what I see. Но в крайна сметка това, което е истинско, е това, което мога да видя. And what I, feel and what I smell. Това, което мога да видя, да почувствам, да докосна, да помириша. The information that my material senses are giving me. Информацията, която моите материални сетива ми дават. And then I have to come to some conclusions about this.
И тогава трябва да дойда до някакво заключение. So that's my mental speculation. Това е моята умствена спекулация. And what I think is most important. И това, което аз мисля, е най-важно. See, that's knowledge, what I think. Това е знание, което аз мисля. So here you have millions and millions and millions of living entities. Ние тук имаме милиони живи същества. Each one is thinking, I know reality. Всеки от тях си мисли, аз познавам реалността. What I perceive, that is the truth. Това, което аз виждам, това е истината. What I speculate, that is knowledge. Това, което аз спекулирам, това е знание. I am the acharya. Аз съм ачарята. So then we have an impossible situation. Тогава става невъзможна ситуацията. There's no possibility of any ultimate harmony. Няма възможност за някаква хармония. Yeah, you see, in this material world, there is agreement simply on the basis of sense pleasure. В материалния свят има съгласие просто на основата на стилното удоволствие. Two people get together, like man and woman. You look nice to me, and she's thinking, you look nice to me. So we agree. Срещат се мъж и жена, например, и един е казвал, ти ми харесваш, други казвал, ти ми харесваш, и те се съгласяват. And then they have their big love story. И имат голяма любовна история. And they're simply flattering one another all the time. И просто се ласкат един друг през цялото You are време. so nice, you are so nice, I love you, I love you. Ти си толкова красив, ти си толкова красива. But that's only so long as the senses are giving pleasure. Но това продължава само докато сетивата дават удоволствие. It's the nature of the senses that they become, I don't know, we know the word satiated, they become, filled up with some object. Това е природата на сетивата, когато те се преситят с даден обект. So it just reaches a point where no more pleasure is coming. Достига се до точката, при която повече не се изпитва удоволствие. Because the senses are limited. Защото сетивата са ограничени. Because we are not Krishna. Защото ние не сме Кришна. We are not actually the Purusha, the enjoyer. Ние не сме Пуруша или наслаждаващия се. We are meant to serve the supreme enjoyer. Ние сме предназначени да служим на върховния наслаждавач. But in Maya we think I am the supreme enjoyer. Но в Майя си мислим, аз съм върховния наслаждавач. But we don't have the senses for that. Ние нямаме сетивата обаче за това. And anyway, what are we trying to enjoy? И на какво се опитваме да се наслаждаваме? Dead matter. Мъртва материя. You see? This is the reality. Това е реалността. Just like the last few days on the farm, so I'm taking some walks over there's this hill, and I go over the hill to the other side, to the river. Когато бях на фермата, се разхождах много и преминавах от другата страна на хълма до реката. And on the way, I always meet these donkeys. И по пътя винаги срещах магарите. There are many of them. Има много от тях. And they're kind of nice, soft-hearted animals. Те са един вид хубави животни с меки сърца. When you come, then they come to see you. They want you to pet their head. Когато те видят, идват при тебе, искат да те видят, искат да ги погариш по главата. But when I reached the end of my journey, this one point on the river, но когато достигнах края на моето пътешествие, едно място на реката, so next to the river there's one big hole in the earth. Точно там до реката има една голяма дупка в земята. And in the bottom of that hole, there's a donkey skeleton. И в дъното на тази дупка имаше скелет на магари. So
in the last days, I was always thinking like that, walking over the hill and meeting these donkeys, and they're all very happy. But then at the end, you see the reality. И през цялото това време аз си мислех така, срещах толкова магарите по пътя и те бяха много щастливи, но накрая ето каква е реалността. The reality is this body is a bag of bones. Реалността е, че това тяло е торба от кости. So here we are in the material world, thinking ourselves as the enjoyer, but what are we enjoying? Just bones. Тук сме в материалния свят, мисля си, че се наслаждаваме. На какво? На колко ли? So, this is just Maya. Това е Мая. So anyway, the senses, they reach their limit. И в крайна сметка сетивата достигат границите си. And then the pleasure transforms into suffering. И удоволствието се трансформира в страдание. See, when the big... Oh, no, you really have to stop because Gore's actually sleeping now. He's like the clock on the class. The human clock. I know the class is going down. Okay, anyway, so we have to stop. But, so the big love story, it reaches its peak. Romeo and Julia. И понеже сетивата са ограничени, имат граница, голямата любовна история Ромео и Жулиета достига своя връх. And all that pleasure they're experiencing, at the peak, it becomes frustrating, it becomes suffering. И на върха, кулминацията, цялото това усещане се превръща в страдание. You see, suddenly, and no one can explain why really, suddenly Romeo, he thinks Julie is ugly. И в крайна сметка, накрая, никой не може да разбере защо Ромео започва да мисли. Джулия е грозна. And Julia thinks Romeo is a fool. А Жулиета си мисли, а Ромео е глупак. And so, then the whole relationship, it's like going up to the top of a hill and then going down. И цялата история е такава, връзката е, че се издига, стига до върха и после надолу. So therefore these are called waves of attraction and repulsion. Това се нарича начини на вълните на влечението и отблъскването. Raga, dvesha, they're coming in waves. Рага и двеша. The living entity, just like in the sea. You go to the Black Sea, and then you're in the water, and the wave comes and lifts you up. You go up, and then down again. Това са рага и двеша. Както на Черно море, когато отидете, вълните ви издигат първо на върха и след това изведнъж буф надолу. So therefore, Srila Prabhupada says, according to these waves, the living entities coming together like seaweed. Prabhupada exactly gives this example. The waves bring together the seaweed in big clumps. И както тези вълни, които се блъскат една в друга и се появява морска пяна. So yes, we're all brought together, agreeing, this is very nice. Something is very nice. И по същия начин ние се събираме заедно и казваме, това е много хубаво, нещо е много хубаво. Everyone's enthusiastic to work together. Всеки е ентусиазиран да работи заедно. But then, the wave of dvesha, repulsion, frustration comes. Но след това идват вълните на двеша, на отблъскването и разочарованието. And then this big clump is scattered. И всичко това се разпръсква. Nobody wants to be together. Никой не иска повече да е заедно. So this is the material world. It's just going on in these cycles. Това е материалният свят. Просто това е цикъл, който се повтаря. So there's no hope. Няма надежда. No future. Няма бъдеще. Just attachment, envy, attachment, envy, attachment, envy. That's all. Привързаност, завист. Това е всичко. Birth, death. Раждане, смърт. There's no actual knowledge. Просто няма истинско знание. There's no actual truth that people can agree on ultimately.
Няма истинска истина, с която хората се съгласят накрая. And that's why Srila Prabhupada says, it's all ignorance. Затова Прабхупад казва, това всичко е невежество. There is no knowledge here. Няма знание тук. Everyone is blind. Всеки е сляп. Everyone is stupid. Всеки е глупак. Like beasts, like asses. Както зверовете, като магаритата. In the field. На полето. This is their position. Това е тяхната позиция. And yes, and this is their position because they're drinking. They have this taste for drinking the dry topics of material existence. Това е тяхната позиция, защото те имат вкуса да пият сухите теми на материално съществуване. Again, what is their ultimate, praman, their proof, their evidence? Какво е тяхното крайно праман или доказателство? What is their shastra? Какво е тяхната шастра? What is the authority? Какъв е авторитета? It's the senses. Сетивата. And then the mind. И след това ума. So, this we have to cross beyond. Ние трябва да преминем отвъд това. This is our austerity as devotees. Това е нашето отречение като предано отдадени. And what it means to be a neophyte devotee. А какво означава да бъдеш начинаеш предано отдаден? Is that we are, yes, trying to hear and chant about Krishna. Това означава да спрем да слушаме и да мантруваме за Кришна. Trying to preach. Да се опитваме да проповядваме. Trying to be enthusiastic. Да се опитваме да бъдем ентусиазирани. But if one is neophyte, then as I said, this artificial need of the body. Но когато човек е неофит, тези изкуствени нужди на тялото is still pulling on us. Много го натискат. And therefore the mind and senses still become agitated. И той се държи за тях. И тогава неговите уми сетива стават обезпокоени. And therefore we become bewildered. И затова ние ставаме объркани. We lose sight of the shastric truth. Ние загубваме гледката на истината, която дават шастрите. Because what our senses tell us is still so important. Защото това, което нашите сетива ни казват, все пак е толкова важно. What our mind is telling us is still to us so important. Това, което нашия ум ни казва, все пак за нас е толкова важно. Shastra is saying, that's nonsense. Шастра казва, това е глупост. Shastra is saying, you have to just tolerate this nonsense. Шастра казва, човек просто трябва да търпи тази глупост. Just ignore it. Или да я игнорира. Don't pay attention to it. Да ни обръща внимание. This is our austerity in this world. Това е нашето отречение в този свят. But Но. Oh, we find that so hard to do. Толкова е трудно да направим това. The mind is saying, no, listen to me. The sense is saying, no, pay attention to us. Умът казва, не, слушай мен. Сетивата казват, не, обърни ни внимание. I have something very important to tell you. Имам да ти кажа нещо много важно. You see, this is happening here. You can't tolerate that. Това се случва тук. Ти не можеш да понасиш това. You have to get all excited and disturbed. Трябва да се съвъртиш, да се разтресваш. You have to criticize. Трябва да критикуваш. You have to become angry. Трябва да се разгневиш. You have to jump up and down. Трябва да скачаш нагоре-надолу. And we think, yes, I must do this. И мислиш се, да, аз трябва да направя това. And in this way we become like a puppet. И ставаме също като кукли. In the hands of Maya. В ръцете на Майя. You see? But this is not actual Krishna consciousness. Това не е истинското Кришна съзнание. Devotee is satisfied, a real devotee is satisfied. His nectar is hearing and chanting and preaching about Krishna. Преданен, истинският преданен е удовлетворен. Неговия нектар е да слуша и да повтаря, да проповядва за Кришна. You see? And yes, it is not that, don't think that a devotee then, if there is some discrepancy, some disturbance in devotional service, that he doesn't notice.
Не е така обаче, че ако има някакви притеснения, някакви проблеми в предното служение, предното дание не ги забелязва. But we have to understand his motivation. Но ние трябва да разберем неговата мотивация. Why does he notice such disturbance? Защо той забелязва тези неприятности? Not because he's disturbed. Не защото той е притеснен. This is the point. He is not personally disturbed. Той лично не е притеснен. He's not agitated. Той не е разгневен. But his concern is for the preaching, for the nectar. Той не е обезпокоен, но неговата загриженост е за нектара, за проповядването. The nectar of Krishna consciousness must be propagated widely through the world. И този нектар на Кришна съзнание, това трябва да бъде разпространявано широко по света. So if there is some discrepancy within our community of devotees, и ако има някакви проблеми в нашето общество на преданни, if there is, you know what I mean. You have plenty of experience of this. Ако има, вие знаете какво имам предвид. Имате много опит в това. So then people, new people, they will find it hard to take us seriously. They will find it hard to actually accept Krishna consciousness. Тогава новите хора ще намерят за трудно да ни вземат сериозно и се знаят. We have to correct these problems. Chanting, preaching of Krishna Katha will become sweeter. Chanting, preaching of Krishna Katha will become sweeter and sweeter and more satisfying to everyone. Така че слушането и мантруването Кришна Ката да става все по-сладко и по-сладко и удовлетворително за всеки. See, this is the difference. Това е разликата. That's the advanced devotee. Това е напредналия правилно. But the neophyte devotee, he's concerned for himself. Но неофитът, той е загрижен за себе си. Oh, I am disturbed. Аз съм притеснен. You see, but that just means Maya is pulling on him. Това означава, че Майя просто го Maya is pulling on the senses. Maya is pulling on the mind. Тя го натиска по ума, по сърцата. Making us dance. Тя го дърпа всъщност, тя го кара да танцува. So, we must always remember, Krishna consciousness, real Krishna consciousness means we become the observer of this body and mind. Ние просто трябва да помним. Истинско Кришна съзнание означава да станем наблюдатели на това тяло и ум. Just like we are the observer of this cup. Също както ние сме наблюдатели на тази чаша. How is this cup going to agitate you? Как тази чаша може да ви обезпокои? How will it disturb you? Как ще ви притесни? Just a cup. Просто една чаша. You can move it this way, that Може way. да я движим така или така. Does anyone feel disturbed? Някой чувства да се притеснят? See, I do this. Does this bother anybody here? Може би това притеснява някой. I can put a flower in the cup. Мога да пусна цвете в чашата. Is anyone envious? Oh, the flower is in the cup. Сега някой може да завижда на цветето. Това цвете е в чашата. No, because there's such a difference between us and this cup. Не, защото има такава разлика между нас и тази чаша. But the actual reality is that there is just as much difference between me, the soul, and my body and my mind, as between me and this cup. И истинската реалност всъщност е, че има толкова голяма разлика между нашето тяло, ум и сетива и нас самите, както между нас и тази чаша. So why should I be disturbed Защо трябва да сме by притеснени? this body or mind? Защо трябва да сме притеснени от тялото и ума? There's no reason. Няма причина. So long as we are satisfied by Krishna consciousness. Докато ние сме удовлетворени от Кришна съзнание. And if we're not satisfied, Ако ние не сме удовлетворени, then we should get busy to become satisfied. тогава трябва да се заемем да станем удовлетворени. And again, the most important step is to give up this all attraction, all association with this mundane, dry, bitter, useless discussions. И както казах, първата стъпка е да изоставим всяко общуване с тези сухи, горчиви, светски
и дискусии. Which are just waste of time. Което е просто губене на време. They won't help us advance. И няма да ни помогне да напреднем. They just agitate our mind. Това просто обезпокоява ума ни. And bring us more and more under the control of matter. И все повече и повече ни поставя под контрол на материята. Okay. Srila Prabhupada ki Jai. Srimad Bhagavatam ki Jai. Lord